your number call ಮಾಡಿ, your number call ಮಾಡಿ. ನಂದೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Seven six 42 777 1. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸರಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ನೋಡಿ? ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪ್ಲೈ ಎನಿವನ್? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, students, good morning students. Anyone, can you reply? Good morning students. Today we start with consumer behavior and marketing strategy. Myself, Dr. Srinivas KR, Assistant Professor, Department of Studies in Commerce, Puja Bhagavat Memorial Mahajana Education Center, Mysore. Okay, dear students, so today we start with consumer behavior. So before going to meaning and definition of consumer behavior, then what's the difference between customer and consumer? Who is a customer? Customer means one who purchase goods or services. Person who purchase goods or services then is called as customer. But consumer means one who consume goods. ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ದೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಗೈನ್ ಅವರೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್? Consumer behavior, the totality of customers' decision with respect to acquisition, consumption, disposition of goods, services, time and idea by human decision making units over a time. So here ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಎಗೈನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು, ಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಲೇಟರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓದ್ತೀರಾ. ಎಗೈನ್ ಲೇಟರ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ 1 kg ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಲ್ಕೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ totality of customers' decisions with respect to acquisition, consumption and disposition of goods, services, time and ideas by human decision making units. Okay, next one. Meaning of consumer behavior. Consumer behavior is the complex and dynamic process of deciding what product to buy, when to buy, how to buy, from where to buy, then how to secure, then how to use, then how to dispose to satisfy individual or group or organization needs. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಈ ಮೇ ಬಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಈ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಈ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. It is a decision about what product to buy, when to buy, how to buy, from where to buy, then how to secure, then how to use, then how to dispose. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಟು ಬೈ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಐದರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್. ವೆನ್ ಟು ಬೈ, what's the time, today or tomorrow or after 1 month or after 1 year. Then how to buy, through online or through shop or any other places, means marketplaces. Okay, then how to secure, then how to use, then how to dispose. ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವತ್ತು ಫ್ರಮ್ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವಾಗ್ಬೋದು, ನೀವಾಗ್ಬೋದು. ಗ್ರೂಪ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ವಿಸಿಟ್ ಒನ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಂದೇ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ, ದೆನ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ನಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಬೈ, when to buy, how to buy, from where to buy, then how to secure, then how to use, then how to dispose to satisfy individual, group or organization needs. Next, this is regarding consumer behavior, means whether product we need to buy or not to buy, what product we need to buy, why we need to buy that product, then how to buy that product, then when to buy product, then where to buy, then what's the cost, means how much option, then how long, how many times once, means monthly once purchase ಮಾಡಬೇಕಾ or 6 months one or yearly. Say example, newspaper, every day you will purchase. Then milk, every day you will purchase. Mobile, 5 years once or 3 years once. Laptop, 5 years once or 2 years once. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಡೇ
or monthly or yearly or long term. Say example, car, lifetime one or two times, that's it. But newspaper, not like that, not like that. Every day we need to purchase. Milk, every day we need to purchase. Then about the consumption, acquisition, usage and disposition. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಅಕ್ವೈರ್. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸೇಜ್, ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್, ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂಸೇಜ್. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್, ಲೇಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 days ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ತೀರಾ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಕಾರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ದೆನ್ 5 to 6 years ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್, ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲೂ ಅಕ್ವಿಷನ್, ಯೂಸೇಜ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Next, it may be product or service or activities or experience or people or ideas. Next, over time ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗರೇಟ್, ಸ್ಮೋಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಗರೇಟ್ನ ಅವರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೀ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಅವರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಟೀ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡೇ ಒನ್ಸ್. ಮಿಲ್ಕ್, ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಿಲ್ಕ್ ನಾವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then weekly ones, journal, some journal we can purchase weekly ones. Some cosmetics maybe weekly ones. Again monthly, monthly means cosmetics ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್. Next one, consumer behavior research. What's a research? Consumer research process is the type of basic research conducted to know taste and preferences of the customers so that the company can produce and market the products according to their changing taste and preferences. ಏನಿದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ? ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್. 10 years back mobile was like keypad mobile, no other option like camera or Android mobile or other features. Only you can talk, you can receive call, you can talk, that's it, or message, text message or FM, that's it. But now in this generation mobile all the features are there, like camera ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನೋ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, preference is different. Even in village people also they are using Android mobile nowadays. So that is why customer or consumer research is nothing research about taste and preference of the customer. Day to day ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬೈಕ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ ಬೈಕ್ಸ್ ಇದು? ಮೇ ಬಿ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಆರ್ TVS XR ಆರ್ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್. nowadays see different kind of, for college student KTM is there, Bullet is there. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಸರ್ಚ್ is nothing, is the type of basic research conducted to know the taste and preferences of the customers so that the company can produce and market the products according to their changing taste and preferences. ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್, what's a today taste as compared to yesterday, what is this month taste as compared to last month.
ವಾಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಈಗ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ ಬೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಈಗ ಯಾವ ಬೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್. Okay, so consumer research process consists 6 steps. First one, define objective and problem. Second one, determine research design. Next one, design and prepare research instrument. Next, sampling and data collection. Next, analyze data. Then finally, communicate result. Okay, ಅದನ್ನು one by one discuss ಮಾಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. So first one, define objective and problem. In this step, which helps to identify the causes, benefits, objectives, and remedial measure to solve the problem. Say example already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Every day, customer taste or preference will be changes on different products. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 1 month you may use Pears, another month you may Mysore sandal, again another month you may Dove soap. ನಿಮ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡವ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡವ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ನೌ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ SSLC, ಲೇಟರ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರೇ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನ, ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಆರ್ KTM bike. That's a preference or taste changing day to day or year to year or month to month. So that is why in first step, define objective and problem means which helps to identify objective and remedial measure to solve the problem. Say example, ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಥ್ರೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೊರೋನಾ 4th wave ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಗೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಗೈನ್ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 4th wave ಕಂಪನೀಸ್ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಗೈನ್ ಅದನ್ನ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್. ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ research can classified different types. In that, major research, descriptive design and casual design. What is this descriptive design? The researchers find the answer to related question. Say example, why mobile sales decreases. ಯಾವುದೋ ಒಂದು particular company, Nokia. Nowadays, you can observe, nobody is using Nokia mobile. Everyone using MI mobile or Oppo or other mobile. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಕಿಯಾ. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ವೈ ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್, ವೈ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? ಜಸ್ಟ್ MI ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ನೋಕಿಯಾ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, MI ಮತ್ತೆ ಓಪೋ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಎಗೇನ್ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನೋಕಿಯಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಡಿಸೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಡಿಸೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಸುವಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 or more ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಗು ತಗೋಬೇಕು, ಚಾರ್ಜರು ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮೌಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು.
ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಅದರ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೌಸು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 or more ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಸುವಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ವಶನೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ. ರಿಸರ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೇಟಾ, ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ and changing factors in particular place or region. Example later I'll let you know. So data can classified into two types. One is primary data, another one secondary data. ಈ market survey ಅನ್ನೋದು comes under primary data. So in this, researcher can acquire the market data, that means market relating data or consumer data or customer data or trends and ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ರೀಸನ್. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನೇರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು. ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಅವೈಲಬಲ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೈಯರ್. ಅವರಿಂದ ನೀವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೈಕ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕ್ವಶನೇರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ? ಬೈಕ್ದು ಶಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಶೋರೂಮ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ we can conduct survey. Mobile, regarding mobile in mobile shop, regarding bike in bike showroom, regarding car in car showroom. So that is why market survey, in that researcher can acquire, that means collect data, trends and changing factor in particular place. Particular place means it may be mobile showroom or it may be car showroom or it may be bike showroom. Next one, through observation. Researchers observe the sources of data and factors while are collecting through the market survey. So sometime through observation you can collect data, means researcher can collect data. Next one, selecting, sampling. As we know, sampling can classify two types, probability sampling and non-probability sampling. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಐದರ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ರಿಸರ್ಚರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. Then primary data sources includes questionnaire, personal interaction of public, website survey. ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾರ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಥ್ರೂ ಕ್ವಶನಿಯರ್. ಯಾರು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕ್ವಶನೇರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ದೆನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸರ್ವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಡೇಟಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, annual reports and any other published data. So primary data ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ ಡೇಟಾ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ and any other published data by the companies or government. Next one, analysis of data.
ಸೊ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐದರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆ ಡೇಟಾ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್, ಲೈಕ್ ಅವರೇಜ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೋವಾ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಡೇಟಾಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಥ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್, ಥ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಲೇಟರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ವ, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಲೇಜ್ ಆ ಕಾರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ದೆನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡೇಟಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲುಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಮೈಲೇಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ತುಂಬ ರಿಪೇರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಥ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ some other reports, means published data. Later, with the help of statistical analysis, we need to find out result. ಏನು result? ಓಕೆನಾ? So for that, we need to use standard deviation, correlation, regression, square test, then e-test, f-test and ANOVA. So after data analysis, finally, as a researcher, we need to prepare report. So report is nothing in particular format. That means methodology ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಗೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, hypothesis ಆಗ್ಬೋದು, then suggestion and conclusion. In this format, we need to prepare report. So once again, we need to prepare final report, means printed report. So which consists methodology, research goal, techniques, result, hypothesis and suggestion and conclusion. Next one, researcher made the report of market research for solving the queries and find the answer to the particular problem. In our case, particular problem is why ಕಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಕಾರ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಏನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರು ಅಬೌಟ್ ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರು ಅಬೌಟ್ ಟು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರು ಅಬೌಟ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಗೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ to increase mileage, to improve design, to improve quality. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು, ಡಿಸೈನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ರಿಸರ್ಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಮೈಲೇಜ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಫೈನಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದೇರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೀಮ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಸೊ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್
First step, define objective and problem. Second one, determine research design. Next one, design and prepare research instrument. Next one, selecting the sampling. Next, data collection, data analysis, preparing and writing the report. Then after preparation of report, final step, communicate the result to the relevant person. Relevant person here, it may be board of director or shareholders or managers or team manager or any other person. Next one, consumer research can classify primary research and secondary research. So as I told, primary research is the research that use mainly primary data. Primary data means data collected for first time. That means through questionnaire or through interaction or public interaction or interview. Next one, secondary research is a research that has been conducted previously. Already ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೆಲವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಗೈನ್ ಈ ರಿಸರ್ಚರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಡೇಟಾ, ಮೇ ಬಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೋಡ್. Next one, again, research can classify qualitative and quantitative. As you know, qualitative means quality or character of person ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, or product or services. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್, ದೆನ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್? First one, quantitative research focuses on testing theories and hypotheses. In qualitative research, focuses on exploring idea and formulating the theory or hypothesis. Next one, in quantitative research, analyzed through math and statistical analysis. Already ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ different test. It may be standard deviation, it may be average, it may be correlation, it may be regression, it may be t-test, or it may be ANOVA. In case of qualitative research, analyzed by summarizing, categorizing, and interpretation. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಕೆ ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಅದರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ numbers, graph and tables. These numbers we can analyze through graph and tables. In case of qualitative research, mainly expressed in words, just words, no graph, no tables, in words ಅಲ್ಲಿ theoretical ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. Next one, in case of quantitative research, require many respondent, but in case of qualitative requires few or less respondents. Next one, in case of quantitative research, closed means multiple choice question can ask to consumer or customer to collect data. But in case of qualitative research, open-ended question can ask to consumer or customer to collect data. Next one, in case of quantitative research, larger and randomly selected, because data is used, require many respondents, so that is why larger data iruttali, larger sample size irutte, so that is why randomly we need to select. But in case of qualitative research, respondents are less or smaller number, so that is why not randomly selected. Then finally, statistical report with correlation, comparisons, statistical significance of findings.
ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಅನೋವಾ, ಮನೋವಾ, ಅನೋಕೋವಾ, ದೆನ್ ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಲೇಷನ್, ರಿಗ್ರೆಷನ್, then descriptive statistics. But in case of qualitative research, narrative report with contextual description. Just narrate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಅನಲೈಸ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಥ್ರೂ ಸಮ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್. Next one, another important concept, factors affecting buying behavior. Say example, if you want to purchase some cosmetics or bike or car or daily necessities or newspaper or any other product or services, but some factors affecting on buying behavior ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Say example, baby, in age terms there are different category. You may be baby or adult or young or old man. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ ಹಾಕೋ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ, ದೆನ್ ಬೇಬಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಬೇಬಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಬೇಬಿ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಆರ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ there are 4 terms: economic factors, personal factors, psychological factors, culture and social factors. So economically some factors influence or affecting on buyer purchasing decision. Some personal factors like age ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬೇಬಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಡಲ್ಟ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆರ್ ವಿಡೋ, ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, psychological factors and culture and social factors. So okay, we can discuss one by one. So first one, economic factors. In that, income level, savings, then level of standard of living. Income level, say example, in our country there are different type of people: low income people, average income people, then higher income people, then super rich people. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಬೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೆವರ್. ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್. ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಮೇ ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಸ್, ಬಟ್ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಮೇ ಯೂಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 20 lakhs 30 lakhs ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಹೈಯರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೈಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್, ಅದು ಇರೋ ರೂಲು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲೋವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇದೆ, 1 crore rupees ತಂದಾಗ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆ ನಾಟ್. ಕಾರ್ ಇರಲಿ, ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ರೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೈಕ್ ಆರ್ ಬೈಸಿಕಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹೈಯರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೈಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ದೆನ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. If a person decide to save more out of his present income, he will spend less on comforts and luxuries. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸೇವಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 50,000, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ,
ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ಗೆ ಆದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ವೈಫು ಅಥವಾ ವೈಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೇವಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನಾವೇನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಏನಿದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ are living? Person enjoying higher the status in society spend good amount on luxury item such as luxury cars, luxury watches, premium brand of clothing. Level of standards, that is also affect on consumer buying behavior. That means rich people, they are concentrate on luxury cars, luxury watches, premium brand of clothing like Raymond ಆಗ್ಬೋದು or others ಆಗ್ಬೋದು. But poor people not. They cannot afford for luxury cars or luxury watches or premium brands clothing. So poor people ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲೋ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಐಟಮ್ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಟ್. ಬಟ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಲೈಕ್ ರೈಮಂಡ್ ಆಗ್ಬಾರು ಆರ್ ಅದರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೈಯರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್, higher is the level of spending. Then lower income, lower level spending. Next one, saving. If person decide to save more out of his present income, he will spend less on comforts and luxuries. Then finally, level of standard of living. Person enjoying higher status in society spend good amount on luxury items such as luxury cars, luxury watches, then premium brand clothing. Next one, personal factors, which consist each factor, occupation, life cycle stage, and lifestyle. So first one, age factor. The age factor influences buying behavior. Say example, teenagers may prefer trendy watches, whereas office executive may prefer formal ones. Say example, ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ ಈ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಟ್ರೆಂಡಿ ವಾಚ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬೈಕ್ನ ಓಡಿಸ್ತೀರ, ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ನ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬೈ ಇಟ್ ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಬೈಕ್? ನೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಸುವಲ್ ಡ್ರೆಸ್. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. ಅವರು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಗೇಜ್, ಯು ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸುವಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್. Why? Because age factor, age differences. Next one, occupation. Student may buy casual dresses, but professor only formals. Say example, I am working as a professor, but you are all my students. You can wear casual dresses, t-shirt or jeans pant or other casual. But as a professor, ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಗೈನ್ affect on buying behavior. Next one, life cycle, which includes baby, then adult, then young, then old. Apart from single, married, divorced, cohabitating, then widowed. Their purchasing habit is different. Single idag ನೀವೇನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ರೆಸ್ ಐಟಮ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರಾಸರಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅದರ್ಸ್. ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೈಫ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ವೈಫ್, ದೆನ್ ಯು, ಟೋಟಲ್ 4 members in a family, including your parents. You can not travel through bike, so that is why you go for car.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಬಿ ಬೇಬಿಗೆ ನಾವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ ಆರ್ ಯಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. Here stylish or traditional. Traditional people purchase goods according to their tradition. Say example village side traditional ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. They wear only panche or some other cloth means dress system or dress item. But as a urban people, as a student, you can buy stylish dress materials. So that is why lifestyle also one of the factor affecting on buying behavior. Stylish item, the stylish companies manufacture item ge hogtira. Traditional means they can go for panche shirt or other traditional. Next one, psychological factor, motive. Motive means inner drive that motivate a person to act or behave in a certain manner. Marketer must identify the buying motives of the target customer and influence them to respond positively. Motivation. Again, next chapter we will study about motivation. Maslow hierarchy theory. In that I will explain. Next one, involvement. Suppose you people as a student you can highly involvement in purchase which increase sales level. ಅಂದರೆ ನೀವು ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಮೆಝಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಏನಾದ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿಸಿ ಪರ್ಸನ್ you may not highly involvement, then you cannot purchase more and much and more. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವು ಹೈಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇ ಪರ್ಸೀವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ and therefore he or she would make every possible effort including purchase of new shoes then jersey. Whereas another student may casual because he not make any such extra effort. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಶೂಸ್ ಬೇಕು, ಜೆರ್ಸಿ ಬೇಕು, ದೆನ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ he or she lazy, she is not active, then she is not interested on conduct sports event or purchase of these things. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಶೂ, ಜೆರ್ಸಿ, ದೆನ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೇನು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಆ್ಯಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವರು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಬಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಶೂಸ್ ಆರ್ ಜೆರ್ಸಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಆಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Next one, learning. Learning states the changes in behavior of individual arising out of the past experience. Past experience also one of the important component which affect on consumer purchasing power. Say example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, tendency or respondent in given manner to particular situation or object or idea. Consumer may develop a positive or negative attitude towards certain product or brands. Positive or negative. Say example, as a professor, ನಾನು ಕ್ಯಾಸುವಲ್ ಡ್ರೆಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಸುವಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಕ್ಯಾಸುವಲ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ social factors which include culture, reference group, role and status. In culture, culture factor comprise of set of value and ideologies of particular community or group of individual. Say example, religion ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಜೈನಿಸಮ್. ಸೊ ಇವ್ರದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹಿಂದೂಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದೆನ್ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಿಕ್ಕಿಂ ದೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ such as colleagues at workplace, friends. They are influence value and choice of the other member. ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಹಾಜನ ಕಾಲೇಜ್. ಟುಮಾರೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ನಾನು ನೋಕಿಯಾ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇ ಅಪೋಸ್ ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಸರ್, ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ ನೀವು. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳೋದು, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ MI ಮೊಬೈಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅನದರ್ ಕಲೀಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ MI ಮೊಬೈಲ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ಸ್ ನನಗೆ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ I can buy Nokia mobile, but now because of their influence, I am purchasing MI mobile. ಆಗ ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ perform certain roles in a particular group in the organization. Example, person may perform the role senior executive in a firm and therefore enjoy higher status. People may purchase the product that confirm their status, especially in case of brand, cloth and cars. Role and status. Say example, one company ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ there is a board of director, then managers, then employees. Employee dress code is different than board of director or managers. Managers ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬ್ಲೇಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. So this also affect on consumer purchasing decision. ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ನಿಲಿ, ಈಗ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಾಗ HOD ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್. Next one, another important concept, consumer buying decision making process. So here 5 stages, as you know: problem or need recognition, stage 2 information search, stage 3 evaluation of alternatives, stage 4 purchase decision, then finally post purchase behavior. ನೋಡಿ, there are 5 stages. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್, ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಬೆಟರ್?
MI or Nokia or Oppo or other kind of mobiles. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೇಟಾನ ಥ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಥ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್, ವಿಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ, ಫೀಚರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಬೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಐದರ್ ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ MI ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ಓಪೋ ಮೊಬೈಲ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನಾನು MI ಮೊಬೈಲ್ ಬೈ ಮಾಡೋಣ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ MI ಇಸ್ ಗುಡ್, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಲೈಕ್ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್ MI ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೀಚರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ MI. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟೈಲ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಟು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್. The decision of the buying goods and services start with the recognizing the need or desire which a consumer wants. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ಚ್. Consumer look for the information from various sources such as family, friends, advertisement, media. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಟು ಮೊಬೈಲ್, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಮೆಂಬರ್ಸು 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 4 ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನೋಕಿಯಾ ಹೇಗಿದೆ, ಓಪೋ ಹೇಗಿದೆ, ದೆನ್ ಏಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ದೆನ್ MI ಹೇಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥ್ರೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಥ್ರೂ ಮೀಡಿಯಾ, ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಥ್ರೂ ಜರ್ನಲ್, ಥ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಯು ಸರ್ಚ್ ಡೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. Evaluating the process, the consumer looks various aspect of the product and services in the form of features ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಗಿದೆ, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್, ಹೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್, ಆ ಥರ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದಾವ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಐದರ್ ನೋಕಿಯಾ ಆರ್ MI ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. If the product performance will meet the consumer expectation and satisfy the consumer, will repeat the purchase, otherwise searching for other brand. ಈಗ ಒಂದು ಸೋಪೆ, ನೀವು ಸೋಪ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಸೋಪ್. ಫರ್ದರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಬಾತಿಂಗ್ ಸೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Otherwise, it is not as your expectation, then you change or shifting to other brands. Then level of satisfaction may be taste of the product, quality of the product, product performance, then services, then shopping convenience, then cost differences. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
Okay, students, this is regarding today class. Tomorrow again we can meet same time in different concept. Thank you.